So this session is all about making an opinion or framing an opinion about anthropology optional in your minds, so that you get accustomed whether to choose this optional or whether you to stick with the optional, or why you should choose anthropology as your optional for the UPSC, right? So why generally, what is the thing? So how to choose optional? First one, like how will you choose optional? So generally when you start preparation, so what are the different criteria you have in your mind while choosing optional? This is not a subject, let's keep this more interactive. చెప్పండి. సో వాట్ ఒక ఆప్షనల్ చూస్ చేసుకోవాలి, జనరల్గా ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్, దెన్ is it scoring? Yes. Then static dynamic variations. Inka? What else? Yes. Yes, time taken for finishing the syllabus. Resource availability. Yes, more. Anything else? How does it help other parts of the UPSC preparation, like GS papers or ethics papers or essay papers? Overlap with GS papers. So this is the general understanding when you choose an optional, isn't it? So if you come to anthropology, so I will tell you, we'll come to this at the last, how you gonna generate interest, how the different things will make anthropology as an interesting subject. Firstly, about this scoring. So can you see the patterns, particularly in our Hyderabad and Delhi circles, where scoring this 260 plus to 280 plus is very much high in number of candidates of anthropology compared to the other subjects like geography, PubBat, PSIR. You see more number of students who score more than 260 plus 280 plus. Why is that? Any idea? So it is because when compared to the other subjects, you find it more relevant, or it's more like where you can predict the questions. You can understand the subject easy. You can predict the pattern as such, not maybe the questions, pattern. Like this is the area where UPSC is going to focus in coming 2-3 years. And you have a limited defined subject which is easily understandable once you focus that subject. Once you understand the subject, you know what he is going to ask, then it is very easy to write it out. So that is why this scoring also, along with this, the scoring pattern in the UPSC, when you see with the other options like geography. So geography scores చూసారు ఎప్పుడైనా? It varies right from like 80 also. 80 నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి స్కోర్స్, బోత్ పేపర్స్ కలిపి, నాట్ వన్ పేపర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. 80-85 స్కోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆంథ్రపాలజీలో అలాంటి స్కోర్స్ ఉండవు అన్లెస్ యూ డూ వెరీ బ్లండర్. ఆంథ్రపాలజీలో స్కోరింగ్ మినిమం యావరేజ్ స్కోర్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, like 110, 120. If you just have a one reading and go sit for the exam, it is easy to score 100. So 200 score is very easy if you just sit for the exam. That I can vouch. So where if you see, or if you have a pictorial representation, so anthropologyలో scores ఇలా ఉంటాయి. Like if it is a less scores and these are high scores, reaching this point is very easy when compared to the other subjects. Whereas మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్లో the scores will be like this. If you compare, మీరు కావాలంటే ప్యాటర్న్ తీసి చూడండి, పాత 2-3 years 4 years ప్యాటర్న్స్ తీసి చూడండి, ఎందుకు స్కోర్స్ ఎందుకు ఆంథ్రపాలజీ మీద ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అని. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. Having said this, once you reach that average score, like let's say 260, then from here moving on to 280 and 300 is where
you and I work together so that we will push together, that we'll meet that last mile. We'll reach that last mile so that you'll reach this score. You know what was the highest in anthropology? So this was the highest in anthropology, scored by one candidate called Lakshmi. So it's like writing one more GS paper, isn't it? So if you are scoring something around like 280, so it is extra 80 marks. Almost like ఇంకొక పేపర్ రాసినట్టు అంతే కదా. So though this is a very good benchmark, but I can watch you can easily reach this score. Provided you attend the classes, you vigorously follow the classes, understand the subject, clear your doubts, and then develop the writing skills, which we do all throughout the process till your mains. Next year mains varaki, ఇవాళ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మీ మెయిన్స్ వరకు మీరు స్ట్రిక్ట్గా మీరు దీనికి కమిట్మెంట్ ఇస్తే ఐ కెన్ వాచ్ ఫర్ దిస్ స్కోర్. మీకు తెప్పించడానికి శాయశక్తుల నా వైపు నుంచి 110% ఐ విల్ గివ్ మై ఎఫర్ట్స్. And this is achievable is my point in anthropology. Then what about static and dynamic? Static and dynamic. Of course, anthropology has also the static parts and dynamic parts. But when compared to the optionals like PSIR, PubAd, this where there is huge demand or huge content which comes from the current affairs part, dynamic part, that is preferably, or you can say that is comparatively, it is much less load in the case of anthropology, right? There is no need to do every day-to-day update. Having said that, any current affairs which is relevant for your exam, right from the day class 1, I'll be adding you as a value addition. I'll be giving you as a value addition. Whichever is fitting to the according to the syllabus, according to the chapter, any relevant example, I'll keep them updating you so that your this dynamic part also gets finished as the classroom program, as a part of your classroom program. So this thing. Then time taken. Ever heard about the options like mathematics or medical sciences? Medical sciences, they have almost 14 inherent subjects again in that. 14 subjects untai malli andulo. So similarly it goes with the options like mathematics. More and more number of concepts, more and more huge amount of the syllabus, so that to finish the syllabus it will take much time. Whereas our anthropology, our course goes, so we'll have our target of finishing the syllabus by mid-October to November early week. And from November, I'll make sure that you and me will stay in touch till February. We'll start one rapid revision where you revise and I'll start giving the questions. So one, along with the classes, you will complete your first revision. Here you will complete your second revision. So by the time you sit for properly for your prelims, let's say from the February till your prelims, then once you are done with the prelims, you are already ready with the 2 revisions. So then automatically, directly, you start writing the test series which is on the lines of the mains after your prelims. This I can help you to keep that in the timeline. So once, if you can see the timeline here, maximum 2 to 3.5 months. This is more than enough for the proper revision once you are okay with the subject with a good foundation. So ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి జనరల్గా ప్రిలిమ్స్ తర్వాత? హార్డ్లీ 90 days, maximum 100 days, అంతే కదా. సో హార్డ్లీ 3 months. In that you will lose 1 week to get adjust from the after this hectic prelims. So ఆ ఫెటిగ్ నుంచి బయటికి రావడానికి you will take 1 week to 10 days of time. There goes hardly 85 days to 95 days. So it means 95 days lo you need to finish the syllabus at least twice again. Anthropology, you can do that. Once you are done with this thing, you can easily do this 2 revisions in the period of post prelims. Then resources. Then resource availability. Of course, the resource availability, definitely now
as the year is going on and progressing, you are finding much material availability. Not just from me, multiple textbooks, multiple resources. So the resource availability not just in terms of the notes, but also in terms of the test series. Right? So from my side, as she's already in the group, you can check the Telegram group. We have already started this sharing of this year daily answer test writing modules also. Right? From my side, you will get all the material, resources. We are sharing journals. Right? So everything, whatever it is needed, that I can give from my side. The resource availability, whichever, where the donkey work should be done, where you need to go refer multiple resources, all that will be filtered out, and I will give you the ready-made material which you can go through, and that you can take it as a platform for your exam. Clear? Then overlap with the GS papers. Now if you see your syllabus paper, if you can open your syllabus paper. So in the paper 1, if you go to chapter 2.12, 2.125, what are the chapters there? Nature of society, nature of culture, family, kinship, marriage, religion, economy, polity. So all these chapters, and if you go to the second chapter, second paper, paper 2, second chapter, what is the second chapter? Demography. Right? Demography concept. And the third chapter, it is about the caste, how Indian society operates. In the paper 2, third chapter. Paper 2, third chapter, did you find? It is about the concepts like caste, Sanskritization, how Indian social system operates. And if you see the fifth chapter, what is it about? Indian village system. How the village system operates in India. Right? So all these chapters again, which are they are linked to? They are linked to your GS. Which paper? Indian society. Indian society ఏ పేపర్లో ఉంది? మెయిన్స్లో ఇండియన్ సొసైటీ ఏ పేపర్లో ఉంది? GS1. Yes. So all those are linked to your GS1, where you can apply this knowledge again there. So whatever you are reading, so understanding the social inequalities. Right? For example, if you are reading about the triple talaq system. Triple talaq. What is triple talaq? Yes. So yeah, traditionally Islamic diverse system. So if you are understanding that, so the where you study about this cultural, the concept of marriage, the concept of diverse, according to the anthropology, you better understand that concept. Or else if you are reading about the concept like dominant caste or caste inequalities in the social Indian society, or cup panchayats. What is cup panchayat? ఏంటి కప్ పంచాయత్ అంటే ఏంటి? సో మన పాత సినిమాల్లో చూపిస్తారు కదా, రజనీకాంత్, మోహన్ బాబు పంచాయతీలు పెట్టేది ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇన్ నార్థన్ ఇండియా, వేర్ దే డిసైడ్ ద justice delivery mechanism. They decide the whatever the disputes that come, they'll decide. Those are known as cup panchayats. So these are multiple times in use. You will come in the current affairs, you will see multiple times in the current affairs where they'll give some arbitrary thing, but still people like follow. Like వీళ్ళను, these people have వీళ్ళను వెలివేసేయండి ఈ విలేజ్ నుంచి. No one should be giving work or something help to these families. So such systems still exist in India. To understand this concept of cup panchayats, you need to understand the concept of dominant caste first. You need to understand how Indian village system operates. Or else if you understand this Indian village system, how it operates, it is easy to understand how this relevance of cup panchayats is still in the Indian society. So like these are the chapters. Then now you go to the paper 1. Chapter 9, 9.1, 9.2, 9.3. Can you see? So what are those chapters?
genetics, like genes, DNA, all those chapters. Can you see them? 9th chapter. 10th chapter, it is about human growth. 11th chapter, it is about the populations, fertility, fecundity, the concepts. So in the GS3, where you come again, the concepts of biotechnology, where you read about multiple things like DNA fingerprinting, PCR techniques, or CRISPR concept, CRISPR-Cas9. In the science and technology, biotechnology in GS3, or else vaccination concept, or the concepts like designer babies. So all those things which these concepts again help you in understanding that biology part of your science and technology very easily. Even if you can see 1.7, 1.7 in paper 1, 1.7 in paper. What is that chapter? So isn't this the chapter for your basic prelims questions in biology part? The role of lysosomes, the role of ribosomes, how the DNA replication happens, how the cell division happens. 1.7 of paper 1. Right? Again, this chapter proved to be relevant. Understood? After this, you come to the paper 2. You see the chapters from 6th to 9. 6th to 9th. So what are those chapters? So understanding the tribal part, tribal anthropology. So what is the different tribes there? Different kinds of tribes or problems of the tribes. If you can see one part where the constitutional support measures for these tribes, government interventions and policy implementations for these tribes, right? So all these chapters again, where they are linked again in your GS2, welfare of the disadvantaged sections, welfare of the disadvantaged or vulnerable sections. GS2 lo ee topic unda. So again this helps in understanding that concept or writing the answer better there. Understood? So then come to our concepts like the one in the first paper, archaeology, where you properly mainly focus on the development of human. One, like you can start from 1.1 to 1.8, 1.1, 1.2 in the paper 1. 1.1, 1.2, where you understand the meanings of anthropology, branches of anthropology, scope of anthropology. And from 1.4, it is evolution. In 1.5, it is about primates. 1.6, it is about hominid evolution, where the early human form that came into existence. Right? Understood? So these concepts, these are the core anthropology concepts, where you have a better understanding of how did the evolution came from, how did the evolution has started, right? So where you understand the development of the societies, development of the different kinds of behavior, different kinds of thought process, or different kinds of different cultural settings throughout the history. If there is an essay philosophically, let's say if I want to write an essay like philosophical essay, where if I ask a question like Rome is not built in a day, Rome is not built in a day is an essay which I want you to write. So what is the basic meaning of this? He is saying that there cannot be a happening any new development just in a day, but it will take a long period of time. Now I will take multiple examples right from the evolution. Evolution, where the human evolution took some billions of years, to political systems, where it started with the very small groups, anarchy, now evolved to a stage of democracy, giving rights to each individual. Fight against the slavery, where I bring again the knowledge about my concept of racism of anthropology here. అసలు ఈ ఎస్ఏ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చదువుకుంటున్నప్పుడు
So wherever I find the knowledge which is available from my optional is again helping to address some of the philosophy questions or philosophy. మీరు చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఎస్ఏ పేపర్లో ప్రతి సెక్షన్లో ఇంతకుముందు ఒక సెక్షన్ అడిగేవాడు, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 సెక్షన్లు కూడా ఫిలసాఫికల్ ఎస్సేసే ఇస్తున్నాడు. దో దట్ directly you may not get the content, but it gives you better understanding perspective, how to write, how to address those questions. So what I am trying to say is, so ఇప్పుడు మీరు టిక్ పెట్టుకుంది చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిలబస్ ఈజ్ నాట్ వేస్ట్. It directly or indirectly which will help the other parts of the GS preparation, isn't it? So this, there is a good overlap with the GS paper. This I want to justify. So indirectly, if I say, if you study the physical anthropology, you don't need to study much about the biotechnology concept in SNT. If you study about the tribal anthropology, there is no need of insisting more about the PISA, Forest Rights Act. What is PISA? Polity అయిపోయిందా లెసన్? పాలిటీకి అయిపోయిందా మీకు? క్లాసెస్ అయిపోయాయి పాలిటీ? బేసిక్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది, అసలు పాలిటీ స్టార్టే కాలేదా? ఓకే దెన్. సో దిస్ PISA ఈజ్ వేర్ దిస్ పంచాయత్ యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ద స్కెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్. సో జనరల్గా పంచాయత్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి? లోకల్ గవర్నెన్స్ యాక్ట్, వేర్ హౌ ద లోకల్ గవర్నెన్స్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనే దానికి పంచాయత్ యాక్ట్ అనేది తెచ్చారు. 73, 74 అమెండ్మెంట్స్ చేసి. సో అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అయితే కన్నా మున్సిపాలిటీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఇలాంటివి పెట్టాలి. విలేజ్ సెట్టింగ్స్లో అయితే కన్నా పంచాయత్స్ పెట్టాలి అని చెప్పి పంచాయత్ యాక్ట్ తెచ్చారు. బట్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకున్న సోషల్ సెట్టింగ్స్లో, సో ఈ డెవల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ పవర్స్, వెదర్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ డిఫికల్ట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ సెట్టింగ్స్, సమ్ changes they have made so that the devolution goes to the cultural settings of the tribes, of that scheduled areas. So that is known as PISA Act. Then what is this Forest Rights Act? Not protecting the forest, it is about the rights of the indigenous people who survive on those minor forest produce. పండ్లు అమ్ముకోవటం, కట్టెలు కొట్టుకోవటం, రైట్? ఆ బేసిక్ చిన్న చిన్నవి ఏవైతే చిన్న చిన్న జంతువుల్ని అమ్ముకోవటం, విచ్ ఆర్ నాట్ ఎండేంజర్డ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ బ్యాండ్. సో వాటి మీద ఇండిజినియస్ ట్రైబ్స్కి రైట్స్ ఇస్తూ ఏవి చేయొచ్చు, ఏవి చేయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్ విచ్ యూ స్టడీ అగైన్ ఇన్ ద పాలిటీ, విచ్ యూ స్టడీ ఇన్ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్. వన్స్ యూ స్టడీ ఇట్ హియర్, it will be very easy there. So what I am trying to say is there is very good overlap with the GS1, GS2 and GS3, of course. So all your concerns like scoring, time taken or resource availability, overlap with other subjects. So with this, definitely this is a better optional for the UPSC exam. Now I will come to the topic of the interest. అసలు ఈ టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది సార్? ఎగ్జామ్ వర్క్ బాగానే ఉంది, బట్ హౌ షుడ్ ఆర్ హౌ విల్ ఐ ఫైండ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్? సో ఆంథ్రపాలజీ విత్ ఇట్స్, మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా డిఫరెంట్ ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ సొసైటీ ఆస్పెక్ట్ ఉంది, సైన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది, ఎవల్యూషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ వల్నరబుల్ వెల్ఫేర్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది. సో విత్ దీస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్, once you study anthropology, you will start seeing the society, you will start seeing yourself. In fact, you will start seeing your family in a different way. You will understand the meaning of each and everything, right? For example, let me say, like oka religious conflict undi or ethnic conflict undi, or else let's say the classic example which I keep quoting, new education policy undi. Why is Tamil Nadu is protesting it? Because they are fearing the threat to their cultural identity of the Tamil language. Unless you understand the cultural, why there is so much insistence on their culture, you cannot holistically understand that problem. Or else simple, we'll go to very basics, like మ్యారేజెస్. సో అక్షింతలు అనేది ఎందుకు వేస్తారు? అక్షింతలు వేస్తారు కదా మ్యారేజెస్లో. ఎప్పుడైనా థింక్ చేశారా ఎందుకు వేస్తారు అక్షింతలు అని?
Blessing is what kind of blessing? This is symbol of fertility. ఈ గింజలాగా మీకు కూడా నెక్స్ట్ ప్రోజని రావాలి అని చెప్పి వేస్తారు. సింబల్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ anthropology, you start seeing the things why it is like that. So you start seeing newer things, right? So this will bring you much interest in the subject. For example, let's say designer babies concept. ఏంటి డిజైనర్ బేబీస్ అంటే ఏంటి? డిజైనర్ బేబీస్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా, డిజైనర్ బేబీస్ అంటే ఐ వాంట్ ఎ సన్ హూ కెన్ ప్లే క్రికెట్ లైక్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ హూ కెన్ సింగ్ లైక్ ఎ గ్రేట్ సింగర్, who can do music like A.R. Rahman, and who can run like Usain Bolt. I'll try to make the genes in such a way where I design the genes for my baby and I want that baby. So that is a concept of designer baby, where unless you understand this concept of biotechnology or physical anthropology, you will not understand it. Rendodi. So there is one more example. For example, you are an officer. You are posted as an project ITDA officer. Enti ITDA ante Integrated Tribal Development Agency. Nor any of your districts have this ITDS? Anyone from northern Andhra Pradesh or north east part of Telangana, Khammam district nunchi Bhadrachalam nunchi evarana unnara? So here they have this ITDS. Or Kurnool, from Kurnool, Srisailamlo undi. So where this, let's say if you are posted as an ITDA, I'll tell you one real life scenario. సో ఒక బీహార్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఏరియాలో ఉన్న ఒక ఐటీడీఏలో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద బాత్రూమ్స్ కట్టించారు, ప్రతి ఇంట్లో కట్టించారు. బట్ దెర్ వాజ్ సో మచ్ హ్యూజ్ రెసిస్టెన్స్ అగైన్స్ దట్ యూజింగ్ ఇట్, అండ్ ఆల్సో వెన్ దే వర్ ఫోర్స్డ్ టు బిల్డ్ దట్ బాత్రూమ్స్ ఇన్ ద హౌస్. వెరీ మచ్ హ్యూజ్ రెసిస్టెన్స్. ఎందుకు వచ్చింది అంత హ్యూజ్ రెసిస్టెన్స్? బికాస్ in that specific culture, having this toiletry inside the house close to the kitchen is a taboo. It's a banned thing against their cultural norms. So even though నువ్వు ఎంతైనా చేసుకో, మేము బయటకే వెళ్తాను, నువ్వు ఇంట్లో కడితే నేను వెళ్ళను. So then they redefined this. Unless this fellow has this anthropological understanding where that project officer or the thing, you cannot redefine that. So then they have constructed far away from that village settlement. Then they started utilizing this. Then again the increase in the utilization of this toilets have increased. And there is one more example. If I say Tamil Nadu lo oka tribe undi. Tamil Nadu lo నీలగిరి హిల్స్లో ఒక ట్రైబ్ ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్, అక్కడ వాళ్ళు ఆ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నప్పుడు, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ అకాడమిక్ సైకిల్, లెట్స్ సే ఫ్రమ్ జూన్ టు మార్చ్, ఓన్లీ ఫ్యూ మంత్స్ దే కేమ్ వెరీ గుడ్, ద అటెండెన్స్ వాస్ వెరీ గుడ్, అండ్ సడన్లీ ఫ్రమ్ 1 month ద అటెండెన్స్ బికేమ్ 0 ఆర్ వెరీ మినిమల్. సో నువ్వు ఏం చేసినా వాళ్ళు రారు. ఎందుకు రారు? బికాస్ దట్ ఈస్ ద పీరియడ్ వేర్ దే డూ దట్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీ. ఎవ్రీ వన్ హూ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, దే విల్ గో దేర్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద ఎల్డర్లీ. దీస్ కిడ్స్ దే వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద హౌస్. వన్స్ దే అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, దే స్టార్టెడ్ రీడిఫైనింగ్ దిస్ అకాడమిక్ సైకిల్ ఆర్ అకాడమిక్ కరికులం according to their needs. ikkadi nunchi ikkadi varaku, where that period they were given holidays for them. Understood? So unless you understand these concepts, basic understanding, whatever you think, like for example dressing styles, enduku ee climate lo ee weather patterns lo tighted clothing enduku untundi, enduku ee weather patterns lo very loose clothing enduku untundi. That is again our human adaptations to that environment. So once you understand each and every concept or every thing, why it is like that, you will understand the relevance of the anthropology.
then you will find the interest in the subject, right? For example, there is a tribe called Siddhis in Karnataka. Siddhis. They try to communicate in whistles. Along with the language, they try to communicate with each other in whistles. Why is that? Because they have started living in an eco-friendly way inside the forest without disturbing the animals. So whenever they go deep into the forest, they try to communicate through the forms of whistles. అసలు ఆ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఎందుకు వచ్చింది అనేది అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ హోలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్, వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎన్ number of examples, right from the basic things to the very high things. N number of examples are the one which in the earlier orientation class I told about. There is one thing called kutki millet. So here in some tribes, particularly again in the case of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, so what happened? PDS system వచ్చింది. And PDS system అంటే ఏంటి? What is PDS system? Public distribution system, where you give the rice and other grains to them. So once they started getting this thing, so whatever was the traditional food of this farm, this has gone down. Suddenly in this tribe, there was a high rampant presence of anemia after few years. So reason they found out this is missing from their diet. So now again this PDS system has been revamped so that it has been included in the PDS system. Again that has got corrected. Similarly, multiple things. For example, if you are posted as an officer in a health and family welfare department, so unless you understand the concept of the culture, you cannot have the target of reaching the sterilizations. ఏంటి స్టెరిలైజేషన్స్ అంటే? కుటుంబ నియంత్రణ. So only when you understand the concept of according to the culture, or when you question their issues according to the culture, then only you can holistically address that issue. So this part will be addressed by your anthropological knowledge, that I can promise. For example, America first. This is the thing which is said by Donald Trump, right? Donald Trump ఏమంటాడు? అమెరికా ఫస్ట్ అంటున్నాడు, అంతే కదా. మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్, వేర్ హీ ఈస్ పుట్టింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ నేషన్ ఫస్ట్. So if you bring that concept to a level where the smaller level, so it is about where in a human evolution, where the importance of his group, his tribe was there. First na group, na interest. So this is in a bigger projection, ante kada. So multiple topics. For example, even this, there is an example in the medical anthropology. రాజస్థాన్లో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్లో దే ఫౌండ్ దిస్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ అండ్ despite giving them multiple this iodine thing, they are not taking. Then they came up with a new idea, like having a bigger bindis, iodine mixed bindis. Slowly it started addressing that problem of goiter there, or hyperthyroidism, which is linked to the iodine thing. So now you understand the different concept we have studied, like talaq system, language system, religion conflict, economy, in the nationalism. So everything is linked back to your anthropology, right from your grandmother's rituals to the highest level of science. Everything is under this umbrella of anthropology. Now tell me, why will you not find any interest in this subject? So did this address all your concerns? Interest? Yes. Scoring pattern? Yes. Research availability? Yes. Time taken? Yes. Overlap with the GS? Yes. Compared to the other options, is it better? Yes.
So having this number of ticks, why should you not choose anthropology as your optional? Also, we have went through complete our syllabus also. So where everything is helping your preparation as such, end of the day. At one side, it is giving you better perspective of understanding the society. And the very core aim of giving you the best scores with 280 to 320 range, which will bring you the rank in the examination. So that will be possible to the anthropology. Then why should we leave this subject? So we should have something concrete to leave this subject. ఇన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ సబ్జెక్ట్ వద్దు అనుకోవడానికి దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ ద అదర్ సబ్జెక్ట్ వెన్ వీ షుడ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ చూసింగ్ ఆంథ్రపాలజీ. క్లియర్? సో అండ్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డౌట్స్ జనరలీ పీపుల్ హ్యావ్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ జనరల్గా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కామన్ క్వశ్చన్స్, కామన్ మిత్స్ ఐ కెన్ సే. ఏముంటాయి చెప్పండి? ఫస్ట్ మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి, దెన్ ఐ విల్ యాడ్ ద అదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూజ్ ఆంథ్రపాలజీ. సో జనరల్గా వచ్చే మీ డౌట్స్ ఏంటి? లేదు సార్ వీ ఆల్రెడీ మేడప్ మైండ్ చూసింగ్ ఆంథ్రపాలజీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్తాను, మీరు అడగకపోతే. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆంథ్రపాలజీ నేను చూస్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని మీ వైపు నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ, ఎస్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ లింకేజ్ బికాస్ both study the society, but the sociology it studies in a macro perspective as such, society as such, but anthropology studies where with the human as the perspective, individualistic perspective. So sociology అంటే as such society ఎలా డెవలప్ అయింది, సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సోషల్ సెట్టింగ్స్ ఎలా వచ్చాయనే చదువుతుంది. వేరాస్ ఆంథ్రపాలజీ ఏం చెప్తుందంటే అసలు హ్యూమన్ ఎలా డెవలప్ అయ్యాడు, ఆ హ్యూమన్ ఆ సొసైటీలో ఎలా భాగమయ్యాడు, ఆ సొసైటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఎలా వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది, దానివల్ల సొసైటీకి ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది. ఆర్ఎల్స్ రీసోర్స్ షేరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద ఆంథ్రపాలజీ ఫోకసెస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్ లెవెల్, రైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఎస్, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సో ద మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ వైల్ చూసింగ్ ద ఆంథ్రపాలజీ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కెన్ ఐ కోప్ ఇట్? అదే కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అదే కదా. సో నాకు బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నేను చేయగలనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డూయబుల్, వెరీ మచ్ డూయబుల్. యూ కెన్ సీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ who came from the BTech, who came from the law background or the other backgrounds and scored exemplary scores. So దీనికి ఏం చేస్తాం? From my side, I'll make sure that you will get accustomed to the biological terms. We'll go slow, we'll repeat the things. Once you master the things, it's not a rocket science. మీరు ఆల్రెడీ స్కూల్లో చదువుకున్నదే, కొత్తగా ఇక్కడ ఏదో వేరే ఎక్స్ట్రా ఏముండదు. ఆ కాన్సెప్ట్ని మళ్ళీ నేను పైకి తీసుకురావాలి, అక్కడ కింద లోపల ఉండిపోయింటే పైకి తీసుకురావాలంతే. బయాలజీ టర్మ్స్, డిఎన్ఏ అంటే తెలీదా మీకు? బ్రెయిన్ అంటే తెలీదా? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే తెలీదా? స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అంటే తెలీదా? అందులో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని పాయింట్స్ స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకుంటే దాన్ని 2-3 times రీఇటరేషన్ చేస్తే దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ డూయబుల్. సో హ్యావింగ్ ఎ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ it is the only criteria that you should be taking anthropology as an optional. Then diagrams వేయలేను సార్, నాకు మార్క్స్ వస్తాయా? సో డయాగ్రామ్స్ you don't need to be Picasso. Once you understand the concept, if you represent what is being taught, that is more than enough, which we will practice. I'll give you some model diagrams in the chapters where it is needed, like evolution in the physical anthropology. There I'll give you, practice it multiple times and then you can easily do it. Then what are the other questions? సో నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ వరకు నేను రెడీగా ఉంటాను ఆంథ్రపాలజీలో. నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ రాయడానికి నేను రెడీ, నేను ఆప్షనల్తో. సో యాజ్ ఐ సెడ్, మై టార్గెట్ ఈస్ సో దట్ యూ ఫినిష్ సిలబస్ అలాంగ్ విత్ మీ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ October or November, early November, and from there again we will do the second reiteration so that I'll push you, though not through the classes, but we'll have that group where we will keep in touch. I want to make sure that you revise it by the end of the February before you sit properly for the prelims. So 2 revisions I can promise from my side. Then, so what are the other doubts? Standard books.
స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవాలా సార్, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలా సార్? చదవద్దు అని నేను చెప్పను. బట్ యువర్ ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి ద క్లాస్ నోట్స్ అండ్ ద వాల్యూ అడిషన్ మెటీరియల్ విచ్ ఐ గివ్. Once you are okay with this and you see the PYQs, you still feel that there is something missing, then explore the new things. And you find anything interesting, get back those things to your notes. So, reading standard textbooks is not a mandatory thing, but if you do that, that is okay, provided you finish the class notes first. You revise the class notes first. Then there is one more doubt. Should I remember some hundreds of the tribes' names? No need. Once you revise the subject, once you go through the subject 2-3 times, multiple times, you will automatically remember them. చిన్నప్పుడు మీ ఏబిసిడీలు అవన్నీ ఎలా నేర్చుకున్నాం? మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూడడం వల్ల నేర్చుకున్నాం కదా. సో మీ బీటెక్ సబ్జెక్ట్స్ అయినా, లేదా ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ ద ఏన్షియంట్ ఇండియా చదువుతున్నారు. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆ టర్మ్స్ చూస్తేనే కదా మీకు మళ్ళీ ఇప్పుడు గిల్డ్స్ అన్నా, శ్రేణీస్ అన్నా, సో ఈ పదాలన్నీ ఎలా గుర్తుంటున్నాయి మీకు? మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూడడం వల్లనే కదా. ఆర్ ఎల్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద డైనాసిటీస్, ముందే మనకేం తెలిసేం రాలేదు కదా, మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్లో ఏమేమి డైనాసిటీస్ వచ్చాయి, మొఘల్ ఎంపైర్లో ఎవరెవరు కింగ్స్ వచ్చారు, ఎంపరర్స్ వచ్చారు, ఇవన్నీ నేమ్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూడడం వల్ల అది గుర్తుంటుంది. ద సేమ్ గోస్ విత్ ద ట్రైబల్ ఆంథ్రపాలజీ ఆల్సో, వేర్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూ విల్ ఆటోమేటికలీ రిమెంబర్ ఇట్. దెర్ ఈస్ నో రాకెట్ సైన్స్ ఇన్ ఇట్, రైట్? Then can I score 280 realistically? Yes, I can assure you that, provided you do the class notes, you understand the concept, and you develop proper writing skills according to the examination. It's not about the just gathering or flooding your information into the brain, but it is also about how you present it back to the examiner. That we'll work it upon. Then as such, our module comes to our module. What if I miss classes? You will be given the online access in our institute's app where you can revise. I think they'll give you some like 1 year validity for watching the videos again. You can revise them through the videos also again. And for the test series or the daily test which we are going to, will I get model answers? Yes, I'll give you the model answers for every test which we will conduct or which I want you to write. I'll give you the model answers. Then I have already started with the other optional. Should I switch now? Yes, or can I switch now? Yes, you can obviously switch now because there is much more time so that we can finish the syllabus twice and then sit for the next mains examination, 2026 mains examination. So any questions from your side? ఆప్షనల్ తీసుకుంటానంటే ఏదో క్వశ్చన్ మైండ్లో క్వశ్చన్ రావాలి కదా. ఒకటి అయితే మీరు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలి, లేకపోతే నాకు ఆప్షన్ వద్దని ఫిక్స్ అయి ఉండాలి, రైట్? సో మీ డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యాయా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆప్షనల్ గురించి, ఆంథ్రపాలజీ గురించి? సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం, ఒక 4 క్లాసెస్ అయ్యాయి. హూ ఎవర్ ఈస్ జాయినింగ్ న్యూ, ఐ విల్ ట్రై టు రివైజ్ దెమ్ అగైన్ on 1 week, keeping a Sunday class or something for those topics. From Monday, we'll continue the classes. Please attend the classes. Inform your friends also about this, where we can finish the classes. From my side, regarding my credentials, I have given 3 UPSC interviews. I have written 4 mains with the UPSC. In the 4 mains, I have given interview thrice. And I have consistently scored 280 plus in anthropology. My best score was 308. In my last attempt, I scored 299. So with this knowledge, with this experience, and I have taught multiple times and mentored anthropology to multiple students. So with this knowledge, I can say I can push you to the extreme so that you will reach that point regarding anthropology. That I can promise. So with all this, think and please join the classes from the Monday, right? So the batch will be from 4:30 to 6:30 every day evening regarding anthropology. Please inform your friends also, whoever are willing to join anthropology, because joining late, I cannot assure you if I finish
like 10 or 15 classes, it's not be very easy for me to revise them again for the new students. If it is like 4 or 5 classes, I'll be easy. That will be easy so that I can bring you also to the level of the students who have joined earlier. So decide early, then start the classes, right? So inform your friends. Anything in your minds, any doubts? Yeah. I'll only 4 classes we have done. So we'll finish it. We'll revise it again. That's not a problem. One, you'll get the video access. Firstly, you will get the video access, whichever the classes have been done. Having said that, whoever are the new students who are joining from this week, I'll make sure that I'll take a special session 1 or 2 days and then we'll finish those classes. That's not a problem. Then, any doubts? So daily capsule, this is happening with this focus upon the mains 2025, where the syllabus is being divided into around 56 days or let's say 8 weeks, where according to the syllabus, we are giving a daily test writing, answer writing schedule with the model answers, which is also being shared to your batch also, so that you will find this model answers. Once you join this module again in the daily capsule 2026, you combine this daily capsule and the next year daily capsule. So you will get ready-made questions of almost like that, total around for some 300 questions, which will be very beneficial for your mains. Yeah, you can write. I am insisting you, my already students who have started, I have already started asked them to write again. So whatever the syllabus we finished, go through the questions, write the answer, see the model answer which I provided. If anything is new, lift that back and put it in your notes. If you are not understanding anything, come back to me or else show me your answer so that I can tell you where you should improve your things and all. Yes? More questions? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? అండ్ బయాలజీ పార్ట్ ఆల్సో ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ, బికాస్ ఐఎమ్ డాక్టర్ మై సెల్ఫ్. I did my medicine from Karnool Medical College, and we are also having one workshop maybe 3-4 days later about the basics of the skulls, basics of the bones and all. I'll bring you those models of these bones and I'll make sure that you understand the different parts of the bones, so that the evolution part which we are reading in 1.5, 1.6, all these chapters, it will become easy. Just even though మీరు ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకోకపోయినా, just attend that session for fun sake. But I insist you, so whatever you are taking a decision, take it early. Don't delay it, because it won't help you in the preparation. The sole purpose of you being here in the Ashok Nagar is to get through the exam and go out as soon as possible. Ante kada. So delaying it doesn't serve your purpose. The UPSC is one such cruel exam where it will eat out your prime years. For example, worst case, in 2026, if you are not ready for the exam, let's say 2026లో ఈదర్ మీ ఆప్షన్ రెడీగా లేదు ఆర్ ఎల్స్ మీరే ఎగ్జామ్ కూర్చోవడానికి ధైర్యంగా లేరు అనుకుందాం. సో వెన్ విల్ బి యువర్ నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్? 2027 May. సో వెన్ విల్ దట్ ఎగ్జామ్ సైకిల్ విల్ ఫినిష్? 2028 March. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ హియర్? 3 years. Your lack of taking one decision in the span of 1 week, how much time it is affecting? 3 years. Keep this in mind. సో కాబట్టి థింక్ చేయండి, టేక్ ఎ డెసిషన్. సో ఫ్రమ్ మండే విల్ జాయిన్ ద క్లాసెస్. సో వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ finished in the past week, I'll try to finish for the new students who are joining. So once I get to a figure, for example from Monday కొంతమంది, Tuesday కొంతమంది, Wednesday కొంతమంది, ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. whoever are willing to take anthropology, let them come from the Monday itself, so that నాకు ఒక 30-40 మెంబర్స్ ఎవరైతే కొత్త పిల్లలు వస్తారో వాళ్ళందరికీ ఒక క్లాస్, ఏవైతే జరిగిన క్లాసెస్ ఉన్నాయో అవి ఫినిష్ చేసేస్తాం. ఎనీ డౌట్స్ ఎల్స్? రైట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. ప్లీజ్ choose smart, choose anthropology. So take your decision as early as possible. Right? Thank you.